ya tsotlhe tse re gone ka gore a ke re na le tsone ka kwana re tsamaya mo go 77%. 77% o re topela a go te facility di siame ga gona seemo di tshwana gore ba itse mo go 97%. But ke le ka gore ke go supetsa gore re tsamaya ka elo toropo ya Francistown seemo se ga se maswe thata ka kwana. Right. And finally, Mayor, as we're about to let you go, your message to people, Babako Francistown, and those who will be traveling into Francistown, parents, guardians, and communities in Francistown this morning, especially those who may be seeing, warning signs, because sometimes we do see the warning sign, and somehow we choose to look away. So, to those people. Be ke supe jana gore ra go malatsing a boitapoloso malatsi a Keresemose le ona go amogela ngwaga o mošwa mme keletso ke gone gore batswana re tlhokomeleng bana bogolo rona ba re yang ko maitisong e re ga o ya maitisong o bo o itse gore bana o ba tlogetse ba le safe o ba tlogetse ba na le motho yo o tla beng a ba lebeletse e le re tsamaeleng ruri ba gaetsho ka gore kgantelo ta itlela le gore kgantelo bana ba amegile utlwa go bana ba shetse mo ntung ma bone gayo kana ra bone gayo o ile maitisong ya nne ke kopa hela ka bojotse gore ba gaetso ga o emelela o bola etse mongwe yo go tlhokomelang bana mo boe ka nako o go itse gore bana ba ja bana ba tshwantse ba phatiswe bana tshwantse ba le bone ba apeswa sentle mo malatsing a ba kgone gore ba tshwane le bana ba malapa a mangwe ba itumela ba gaetso ke bua tota ka kgang ya bana because ke yone kgang e leng gore mo nakong ya gompieno re tshwanetse thata mo toropong ya Francistown le lona ba le kgweetsang le go roga mo toropong ya Francistown ne ke batlo re ke le motsejana gore re na le seemo se re tlhaogetseng mo toropong ya Francistown bogolo mo dirobotong tse di hata sa ga Central Police Station on your way to Ramokgwebana border re na le seemo gone ka kwa se e leng gore re nnile le pipe blast ya batho ba water utilities e leng gore ba santse ba lwa le yone go leka go ithiba mme yaanong gone ga letsela ya amegile o tla beng a dirisa tsela e ke kopa gore o e dirisa ka kelello ga o wa tumela gone ga le o itse gore re santse re na le ka ga e leng gore ga go tsamaye o iteng go na le ka go tsamaelwang ka teng re le ka gore re beye di-fine o le ka gone gore re ntse ba tsamai ba tsela e gore ba ska ba tloga ba iphitlhela ba le mo mathateng ne ke re ba ge re nne le malatsi a Keresemose a babalesegileng. Thank you so much, Francistown Mayor Gaone Majere, speaking with us this morning. Have yourself an incredible festive season, and I really hope that le rona ba ena gore teberta Francistown re tsena go Francistown re dira dilo ka ha di tshwanetse gore di ka teng and understand gone gore kana go tlhokomela ngwana ga se option, it's our responsibility re le bagolo akere. Thank you so much. Thank you so much. Power to engage your world is on 91.0 FM. Breakfast in HD. All right, it's just gone 7:58. We're headed to your news bulletin with Diana Mutsu. A quick one, Botswana, are you ready for a taste adventure? Introducing the new Lucky Star Noodles range. It's a quick, tasty, affordable meal that the whole family will love with flavors like chicken, beef, Durban curry, and spicy seafood. Your meal options are endless. Try Lucky Star Noodles today. Your 3-minute star now available at Safalana Shoppers, Trans, and Eureka stores nationwide. Lucky Star Noodles, the taste of home. Looking for cement that does more? Afrisam's 42,5 all-purpose cement gives you the edge. Get faster, stronger builds with superior early strength setting, giving you more concrete from each bag and an easy-to-mix formula that lasts. For unmatched quality in every bag, ask for Afrisam's 42,5. The A1 choice. Afrisam, creating concrete possibilities. Hey girlies, it's Hailea training. You know how strict coach is. Ish, butcher me. I can't go today. You know what happened the last time when I was on my period? Me. Get with the movement. Have you tried Kotex pads? They fit your body perfectly for 100% comfort and up to 0% leaks. I always have Kotex in my bag. Twara. Thank you, Chemi. What would I do without you, Tata? Progress feels like freedom, working, training, and living your life without limits.
Kotex is all about you. We are about keeping you and millions of other women around the world protected with reliable products that are designed with your needs in mind. Kotex pads, available at leading stores across Botswana. Try them today and feel the difference. Francistown. Power to engage your world is on 96.8 FM. Bringing the world closer to you. On air, online, on your mobile. This is Gabs FM News. Top stories in the bulletin this hour. Transport associations to take City Council to court over bus rank relocation. And in international news, 20,000 Congolese refugees flee into Burundi. A very good morning to you with Gabs FM News at 8. I am Diana Mutsu. The Botswana Bus Operators Association and the Gaborone Taxi and Local Bus Association, they say they are planning to take the Gaborone City Council GCC to court over the planned eviction and relocation of the city bus rank. According to Botswana Bus Operators Association Chairperson Tiragalo Mponang, transport operators were not properly consulted before the decision was made. He says operators were only informed of the relocation despite being key stakeholders in the city's public transport system. The associations warned that the proposed relocation site is unsuitable and could disrupt traffic, and with less than 2 weeks to go and no clear plan, operators and traders face uncertainty, prompting them to consider legal action. Temporarily, it will me aku iso ko di risepe hela mo ranking se se respect on gore tare rank e tswetswe di ba se ditebe di tswela kae ya no ke gona re be re ipeletsa mo go meyara ba ta re busetsa gone ha mo ranking re thelelo re ha re tsena mo ranking go tale bone bo batswana ba ba rikisetsa mo ranking le bona ba lela sello sa mmeyo mitšhini ne lo a rona me ano ne setse lo a bone ba bua gore gate ka di 31 ba ne etsa makwala ka di 31 tsa kgwedi le ba tsa gore wa ya Christmasing ha ba tswakwa go tebe go sena ha ba rekisetsa nteng ya no re be re bua le meyara ba re rona ba ne ba re lebetse gore consult ya no ba ka re le ba leng gore consult go ntse go te ba se rank ba le ba leng gore consult ya no re matenge se neng a se bua a se nnete ka gore re matenge ga ise ya kwa ne modula stilo wa Bus Operators Association ne le modula stilo go di taxi misala ka a dule Mr. Thomela ngota e tlhalosa e se no go nna ya no re kopana le re be re bona gore go ha se re ka se dirang hela go gore nya re go pele re go khota tshekelo re go kopa gore re ya inisiwe ke tsa gore ha re sa ikela tsenya application ya rona ka moso re ta itsenya ka la borra gore go eme pele re tle re tlhalosetse gore la ha re santse re tilo go batla gore re itse gore ba tsena yang rona re sa itse. Authorities in Francistown have expressed a serious concern over the rising number of child abuse cases in the city. Addressing a full Francistown City Council meeting, Mayor Gaone Majere said the increase persists despite interventions aimed at curbing the problem, including the establishment of ward child protection committees in 5 wards. Majere said the situation calls for stronger cooperation between communities, social workers and law enforcement to ensure the safety and well-being of children in the city. The council is handling 341 social welfare cases involving minors, including defilement, rape, and neglect. 341 cases. Mambala, Bommalebora, Batropo ya Francistown, Jose Lidrahala within our city. This calls for united action. As a community, we must work together to protect our children and ensure their safety and dignity. The perpetrators should ultimately be brought to books, Master, like we have said.
President Duma Boko says crime and gender-based violence cannot be solved through capital punishment alone, warning that the problem runs deeper than hanging offenders. Addressing residents of Gaone yesterday, President Boko said crime rates continue to rise instead of declining, with increasing involvement of youth and children in violent acts. He described the execution of young offenders as inhuman and emphasized the need to protect and rehabilitate young lives. The president further called on communities, parents and government to work together to guide children and rebuild social cohesion. bangwe ba re ya re ba kaletseng re ka kaletsa batho be ra kaletsa go tswa kgakala go kalediwa a go emisitse bothata jo go ra gore go kaletsa mo ga go rarabolle a e re ntse le le re go kalediwe mme a re ko moding wa bothata re leke go boala ha ko moding ka re go ntse hela jana bothata jone boteng ga bo kotsege ba garo ba o ketsega thata go ha o bona no go hitelwa go kaletswa le bana gore motho a tsaya ngwana a mo lepeletsa batho jaanong ke elelwa ke setho o hitile bophologolo le ene satane o ka go gana mme ke tsone dilo tse re di bonang mme di tsalwa ke gore malwapa ga a sa thola kitane bo mme gompieno ba bereka le bone ba thuntshitsa wa bone moetse go se molao monna ene a re o thuntsha wa gagwe a mosadi o thuntsha wa gagwe ka go a emelano go buisanwa dipuo mo dipuong tse mongwe a ba latlhegelwa ke botshelo kana a go bala tharabollo ke eng betso ga ke te go lona ke na le tharabollo ke ta go lona ke re a re kopanyeng ditlhogo go a re na le mathata le bone banana ba re bue nabo re baage go na le ba seng ba gorogile le gore ano ga o re a moaga o ke go a sa ojwa a sa le metsi mme a re ka ke ra ba itsapela ra ba tlhoboga. The Ministry of Youth and Gender Affairs says sport can play a key role in addressing gender-based violence and prompting a positive masculinity among young men. Speaking at the Perfect Punch boxing tournament in Francistown, Ministry Representative Nelson Malapi said boxing provides boys with a safe outlet to express emotions away from harmful social pressures. Malapi noted that the societal expectations placed on men, especially the pressure to provide without emotional support, can lead to unresolved stress and violent behavior. Ntse go na le malatsi a le 16 kgatlhano le kgokgontsho ya bong re le lephata re ema le malatsi ao sengwe le sengwe se boxing e se dirang ka gore e itebagantse le go rotloetsa gore kgokgontsho ya bong re hedise ga go nna le se se nnanyalo re le lephata ga re nke re sala go morago re nne karolo ya ditiragalo tse dintseng yalo gongwe le gongwe ga di irwang teng mme nte re tseye sebaka se re leboge ba the Perfect Punch Professional Boxing Association gore beletsa maikarabelo a ntseng jana go supa gore la re lwa mo mosakong mme re tsamaisa moletso o botlhokwa wa gore re lwantshe kgannye ya kgokgontsho ya bong that's why re bitsa boxing tournament re re ke boys to men gore re burise gore re supe ebile gore batho ba borre le bone ba teng mo ntweng e ya kgatlhanong le kgokgontsho ya bong re ba re supe gore re batho re ntshe le borre ha ba leng teng ba itshupe gore le bona ba kgokgontshiwa ba tswele ko ntle ba tlo bua dikgwetlho tse borre ba na le tsone ba di ntshetse ko ntle gore nya mme re kopa gore go ba ka ngwe melao ele e kete re hateletse le bo le bua gape ka lentswe le letona gore le buelele sport sa lona gore se kgone go lemogiwa. And lastly, in international news, at least 20,000 Congolese refugees have reportedly crossed into Burundi following renewed violence linked to the M23 group in Eastern Democratic Republic of Congo, DRC. Information reaching Gams FM News indicates that men, women and children arrived in batches over the weekend, gathering near a United Nations truck in the border township of Bujumbura as they awaited transport to designated refugee camps. One female refugee said that several people were killed during the latest clashes, forcing families to flee for safety. Several people were killed and our soldiers fled. As they were fleeing, they fired shots and people died. I wanted to go back to retrieve my clothes when a bullet passed over my head. A person in front of me was eventually struck by a bullet. Meanwhile, an official from Burundi's National Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, INPRA, said heavy rains are worsening conditions, complicating food distribution and shelter arrangements. With this rain, it's a real problem.
It causes many diseases. We also have a food problem. These people arrived on Saturday, and so far, they have received no food assistance or basic necessities. Gabs FM News, bringing the world closer to you. Gabs FM weather. Today, weather conditions are expected to be cloudy and mild with scattered thunder showers or rain in Kasane, Maung and the surrounding areas, while cloudy and mild with isolated thunder showers or rain in Hanzi and the surrounding areas. Weather conditions in Silbe Peak, Francistown and the surrounding areas are expected to be cloudy and warm with isolated thunder showers or rain, while partly cloudy and warm with isolated thunder showers or rain in Zabong, Gaborone and the surrounding areas. Today, temperatures are expected to go as high as 26 degrees Celsius in Mau and Gasane, 27 in Francistown and Gaborone, 28 in Silbe Pigwe, 32 in Zabong, and 25 degrees Celsius in Hanzi. Remember that you are always up to date with Gabs FM News. This weather report was proudly brought to you by Jamal Trading Company, your #1 supplier in building materials and hardware. Kalakamati. Power to engage your world is on 95.1 FM. Breakfast in HD with Gaone, Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Time is running out, but you can still save with the great Christmas sale at OK Furniture. Grab the Skyward 43-inch Full HD Google TV for only $3,699. Save $300 or save $400 on the Hisense 263-liter titanium inox finish bottom freezer fridge with water dispenser. Now only $4,799. Don't miss these